KGTV, KGTV. Kauran Wando Television, the ultimate choice of the people, with a commitment to broadcasting the most reliable and trustworthy materials. We stand as the beacon of truth in the world of television. On behalf of KGTV, Kauran Wando Television. Kauran Wando Television. Kauran Wando Television. Sabon gidan talabijin nan mai farin jini, wato Kauran Wando TV, mai watsa labarun gaskiya a zamanance. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yau kuma muna a garin Suru, wato a karamar hukumar mulki ta Suru, inda insha Allahu kamar yadda kuka gani mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu zai kaddamar da shirin sa na KADAGE, inda kamar yadda kuke kallo masu sauraron mu yau za a raba ainihi motoci ko kuma in ce taraktoci, power tiller da injimakan ban ruwa da dai sauran kayayyakin aikin gona waɗanda mai girma gwamnan jihar Kebbi zai bayar ga manoma a jihar tamu ta Kebbi, wanda insha Allah za a gudanar a nan garin Suru na karamar hukumar mulki ta Suru. Daga Kaura Television. Dole jama'a da ke wannan wuri da Allah a rage da Allah. Da Allah da jama'a da ke wannan wuri da Allah. Gona ta tarayya za su iso wannan wuri. Daga wani karamar hukuma? Kalgwalo. Gaki kina ɗaya daga cikin waɗanda za a ba wannan kayan, wani godiya za ki yi ma gwamnati? Gaskiya mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya biya shi da alheri. To wani kira za ki ga 'yan uwanki na cewa su yi amfani da waɗannan kayan da aka bashe su ta hanyar da ya dace? Ya kamata yanka bashe su yi aiki da shi ta hanyar da ya kamata, don mu samu ci gaba da mu da 'yan uwanmu mata. Noman me kike yi? Malam Faruku, ga ka a garin Suru kuma ga ka a garin Suru domin karɓar wannan kayan aikin gona daga mai girma gonan jihar Kebbi. Me za ka ce bisa ga wannan tallafi? Wallahi mun yi godiya sosai dangane da injimin nan da za a ba mu, saboda abin da ke kawo mana taniki game da aikin gona bai kamar man fetur ba, tsada da yi. to kaga sakamakon wannan injimin da aka basuwa na sola wanda ke aiki da hasken rana
wayancan kuɗin na sayan mai za ka ƙara da su ka ɗauki ma'aikata su kama ma aiki don ka yi aiki mai yawa. In kana yin buhu 10 yanzu za ka iya 50 insha Allah. To wace godiya za ku yi ma gwamnati? Muna godiya sosai, ba mu da kama mai girma gwamna Dr. Nasiru MT, ba mu da kamata mu muna roƙon Allah ubangiji ya taya shi riko. Galgaman Raha area. To ga mun ganka nan garin Suru kuma za ka karbi tallafi daga gwamnatin jiha na aikata sha'anin aikin noma, me za ka ce? Gaskiya ina godiya kwarai ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Nasiru Idris Kauran Gwandu, wannan kuma ya nuna yana da kulawa kwarai ga sha'anin aikin gona. Ina godiya sosai. To ya wannan tallafin zai ƙara taimaka ma aikin ku na gona? Lallai ba shakka wannan tallafin zai taimaka mini kwarai wajen aiki na da nake yi na sana'ar noma. Insha Allah. To masha Allah. Malam kai ma ina suna? Suna na Damman Muhammad Bello Raha a Bonzalo Hagama. To kai ma ga kaza ka karbi. To ni ma zan karbi kaya. Muna godiya kwarai ga Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu. Muna godiya kwarai da gaske. Mun gode. Allah ya saka da lahiri. Ga mu har ila tare da wani wanda zai mori wannan gajiya. Ina sunanka? Sunana na Alhaji Gogoman. To ga kaza ka karbi tallafi na aikin gona daga gwamnatin jihar Kebbi, ko me zaka ce? To abin da zan ce gaskiya, hakikanin gaskiya abin yayi yawa saboda jin daɗin yayi yawa. Babu jin daɗi kamar irin wanga tallafi da mai girma gwamnati ya bamu. Da muna wahala kwarai gaskiya saboda da muna da injimin da muka sayi hetur. To gaskiya yanzu gwamnati ya ɗauko mana wata hanya cewa an kawo mana sola. To albarkacin wannan solar kaga wannan injin da muka aiki da shi na ban ruwa na hetur, kaga Allah ya taimake mu mun bar wannan. Yanzu Allah ya taimake mu dore mu tuna noma buhu 10. To yanzu akan wanga injimi da an ka bamu insha Allah zaka noma buhu 50 ko kuma fiye da 50. To kaga bamu abin da zamu ce sai mu mai girma gwamnati gone Allah ya kara tuha mai asiri. Gaskiya taimakon ga yayi mun ji daɗi kwarai fiye da tsammani saboda wallahi dore mun wahala, amma yanzu Allah ya kawo mana sauki wanda ke wanga injin zai kawo mana sauki don babu abin da a sauki a rashin sayan hetur ɗin ga shine babban saukin da Allah ya kawo mana. To yanzu Allah ya kawo mana sauki, gwamnati ya taimaka mana. Yanzu kana da gabana kana ga injimi nan gabana da injimin sola na ga nan gabana wanda insha Allah da mai gidan gwamnati to za a ba kowa shi kuma kyauta, ba wai da kuɗi ba, a'a kyauta na an ka ba mu shi. To haka sai mu mai ga gwamnati, don gwamnati da yawa sun wuce gaskiya ba mu taɓa ganin ayi muna haka ba sai ga gwamnati da ta shigo. To haka za mu wa gwamnati addu'a ta alheri in Allah ya yarda. Don haka muna godiya ga mai girma gwamnati Nasiru Idris Kauran Gwandu insha Allah. Kuma mata a wajen aikin noma ba a bar su a baya ba. Ga mu tare da wata mata wadda ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda za su mori wannan gajiyar ta gwamnati. Hajiya ina sunanki? Maryam Muhammad. Malama Maryam daga wace karamar hukuma? Kalgo local government. To yanzu gashi mai girma gwamna yau zai kaddamar da wannan bada kayan amfanin noma na jihar Kebbi. Ko me zaki ce bisa ga wannan tallafin da zaki samu a yau? Yana da yin roƙon Allah ya sa duk abin da za a ba su a yi mana amfani kuma ya sa mu ci amfanin abin. To wace godiya za ki wa gwamnatin jihar Kebbi? Na mun gode kwarai, Allah ya saka alheri, Allah ƙara zuku. To masha Allah. Wato da zarar mai girma gona da wannan babban bako na ne cikin zazzon zuwa za mu zo ma abin da ya kama mana. Allah shi ne ka kama da jama'a kowa ya zama dalili da mutane za su biyo bayan kuri har kitse. Allah ku koma a mazonanku domin wato gudanar da abubuwa da ya kamata. A bari shiga wurin bai. Ai ka gane ko? Wajen please. Bisa ku yi bulokin ku daga nan. Daga nan. Bisa ku tuya. Tuya kawai in ba daɗi ba. Let's go. Lami kwaci. Lami kwaci. Wani kare su suna.
pleased that we are about to start the program. His Excellency, wannan gagarumin taro da aka shirya daga mai girma gonan jihar Kebbi mai girma minista da sauran sanatoci da majalisu suka halarci wannan wurin. Nasiru Idris Kaura Abdullahi Gwandu, the Deputy Governor of Kebbi State, Special Advisor to the President of Food Security, permit me to stand on the executive committee. I am delighted with this opportunity to continue this occasion of the launching of the Kaura Agricultural Development Agenda, KADAGE, under which Kebbi State will begin the distribution of solar power pumps, CNG power pumps, power tillers, and motorized sprayers. These are apt and timely interventions, and my ministry is sincerely grateful to His Excellency. Let me once again most especially welcome His Excellency the Executive Governor of Kebbi State, our Out of Wisdom, the Honorable Minister of Agriculture, Senator Abubakar Kyari, all government dignitaries and officials for attending this program. KADAGE bill launched this morning is a package of agricultural interventions and support programs in agriculture for farmers meant to bring growth and development in the agricultural sector. Current global economic challenges are signals that we must plan adequately, appropriately, and work proactively to create resilience in order to maintain food security and protect agriculture as the bastion of our people's economy. Kebbi State is highly favored by nature, which has positioned the state as a host to 5 perennial rivers, Kadama wetlands, and various desirable soil types for agricultural cultivation. The administration of His Excellency the Executive Governor of Kebbi State, is poised to take advantage of these opportunities to launch agriculture to a viable height in this country. KADAGE is loaded with packages that will give farmers their pride of place in the Nigerian agricultural space. Interventions will be provided to develop all the sectors of agriculture through direct government policy, legislation, funding, and collaborations with development partners within and outside the country. And the full implementation of KADAGE, Kebbi State will be replaced with agricultural production, processing, transportation, and marketing activities. The outcomes will be that food and raw materials will produce, jobs will be created, incomes will grow, livelihoods will improve, while food security will be guaranteed. Let me mention at this juncture that the launch of KADAGE by His Excellency, the public will have the privilege of hearing the full details of what the state government has in store for the state and the nation. KADAGE implementation will change agricultural indices and narrative of Kebbi State and Nigeria for the better. Once again, I warmly welcome you to school for this very important occasion. Let me digress a bit and tell our Honorable August Minister, the Honorable Minister, that the choice of Suru to launch this KADAGE program is intentional.
Suru has a history that since the beginning of the second stage of civil administration in 1999, every minister of agriculture in Nigeria has visited Suru. They were in Suru for no other reason but for the reason that this is the home of rice. So, Honorable Minister, you are most welcome, and we wish to invite you for a sightseeing of the Padama that is blessed, that God has blessed Suru with. Thank you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Your Excellency, permit me to personally recognize my senior in secondary school, Abubakar, whom I have met 50 years ago. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is with immense joy that I have come here to witness the commissioning of 6,000 solar powered pumps and power tillers for use during the dry season farming, and also to unveil today a range of equipment that are to boost agricultural production. A week ago, the Executive Governor of Kebbi State, His Excellency Mohammed Nasir Idris visited the headquarters of the Federal Ministry of Agriculture and Food Security in Abuja, during which occasion he outlined the many focal areas of his administration to boost agricultural activities, increase yield, invariably to achieve other statutory effects. Today's event is a testament to His Excellency, the Executive Governor's determination to walk the talk. And his talk, and for this, he deserves applause. By its geographical location, Kebbi State can only have relatively limited amount of rainfall in a year, with several non-unit agricultural activities to the west region. In the absence of productive engagements during unnecessarily waste of opportunities, incidentally, Kebbi is amenable to dry season farming on the condition that the right facilities, equipment and incentives are provided. This is what the Kebbi State government has done with the procurement of modern implements and 6,000 solar powered water pumps, with the target to acquire more water pumps, with the target to acquire equal number of solar pumps. These, I believe, are many ways of looking at this notable step by the Kebbi State government. As we all know, with the removal of fuel subsidy, the price of petrol has invariably gone up such that it is left on their own, and farmers are desirous of production during the dry season when water pumps are used to irrigate farmland, which incur higher costs in purchasing fuel to power their pumps. These are mostly smallholder farmers who can at least afford the high cost of fuel and therefore drastically reduce their acreage of cultivation or pass on the cost of consumers of the surplus that they produce, and latter will further exaggerate the country's aggregate food inflation numbers. It is noteworthy, therefore, that supporting farmers with these implements and solar water pumps, the state government is taking a huge burden off the farmers and enabling them to cultivate and tend their crops. This kind of supportive intervention is in line with the call by Mr. President, Senator Bola Ahmed Tinubu GCFR, for greater cooperation and collaboration between the federal government and sub-national entities, while the federal government through the Federal Ministry of Agriculture and Food Security will continue to ensure the availability of certified and affordable quality seeds and approved agro-inputs. It is evident that the federal government alone cannot reach all the nooks and crannies of farmlands and farms in the country.
This is why we are encouraging state governments to key into the measures implemented by the Federal Ministry of Agriculture and Food Security in fulfillment of the mandate to meet the goals of the state of emergency declared on food security and the 8-point agenda of Mr. President Bola Ahmed Tinubu GCFR. Let me also add that the acquisition of environmentally friendly solar water pumps, and I can also see an LPG powered water pump here, is a praiseworthy step as part of the demands of climate smart agricultural practice. In relying on renewable energy to run the water pumps and by greening the field with cultivated crops. Kebbi is contributing to the Nigeria's carbon credit, and this is one move I will recommend to other states so that collectively we make progress. Before I conclude, I would like to say a word or two to the farmers. Let me reassure you that the administration of President Bola Ahmed Tinubu GCFR is a farmer's friend. This is without an iota of doubt demonstrated in his 8-point agenda, where food security is #1 item. In fact, all the other items have strong linkages to agricultural production, such as job creation, ending poverty, wealth creation, access to capital, and so on and so forth. We at the Federal Ministry of Agriculture and Food Security are taking the achievement of these goals very seriously and would like to reiterate that the federal government support for farmers is unwavering and will continue to grow. The President is concerned about the capacity of farmers' access to agro-input, even at the current subsidized rate as observed during the last intervention dry season wheat production program. To ameliorate this, further support to farmers is on the way. Let me also urge farmers not to regard these implements and solar water pumps as government property, and to believe that it does not belong to anybody. On the contrary, you must see and treat these implements and pumps as your own. You must secure and care for them so that they can be available to enable you continue to earn progressively and improve standards of living from your farm yield. On this note, Your Excellency, it is my privilege and honor to attend this commissioning of the KADAGE program to commission these solar water pumps and diverse agricultural implements for the good use of the people of Kebbi State. Thank you very much. duk mun da yake ga cikin aikin ga wallahi wallahi duk mun da yake cikin aikin kai ne gaba ɗaya cikin aikin Honorable Minister of Agriculture and Food Security, da sauran duka management team din Speaker of the House of Assembly, Your Highnesses, the Emir of Gwandu, Arungu, Yawuri, and Zulu. Our members of State Executive Council, members of the House of Assembly, commissioners, advisors, chairman of local government, chairman of APC, da kuma working committee na APC na Kebbi State. Sauran jama'a mu 'yan siyasa, manoma da sauran jama'a, assalamu alaikum. Yau Allah ya kawo mu wannan gari mai albarka, garin Suru, domin mu kaddamar da bayar da kayayyakin noma domin jama'a mu na Kebbi State su kumfana. Wannan gwamnati kamar da kuka sani
noma yana ɗaya daga cikin abubuwa biyar waɗanda ta ba muhimmanci, kuma noma shine na ɗaya, bayan babu abinci babu komi. Saboda haka muna godiya ga ministan gona da sauran makarabansa da zuwa wannan jiha tamu domin a kaddamar da wayannan abubuwan da za a ba mutane. Kamar da minista ya gani, Allah ya albarkaci wannan jiha da ƙasa ta noma, kuma bakin gurguru muna nema kowane irin abinci. Amma abinci na farko wanda mun kafi noma ko ina shi ne shinkafa. Idan ka ɗauko masarautar argungu, masarautar gondu, masarautar yaruri da masarautar zuwa inda ba a noman shinkafa. Saboda haka shi yasa mun ka fito wannan gwamnatin talakawa da kuma gwamnatin manoma ce. Kuma duk abin da zai sa a taimaki manoma su koma gona su yi noma, ba mu da dalilin da zai sa ba za mu taimake ku ba. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, kamar da kowa ya sani, ya ba aikin noma muhimmanci, shi ne food security. Saboda haka jihar Kebbi ita ce ta farko game da aikin noma, especially noman shinkafa a Najeriya. Kuma kowa ya sani jihar Kebbi ta yi suna ga noman shinkafa. Gwamnati da ta gabata ta yi taka rawa sosai domin tabbatar da cewa an noma shinkafa a cikin Najeriya gaba daya. Saboda haka wannan gwamnati ita ko ta ɗora bisa ga abin da gwamnati da ta gabata ta yi ƙarƙashin jagorancin sanata Abubakar ko Bagudu, da gwamnatin ƙaura ta zo za ta ɗora kuma za ta ƙara bisa ga abin da wancan gwamnati ta. Wayannan power tillers da magunan ban ruwa masu aiki da hasken rana da kuma wannan CNG manguna da na masu aiki da fetur, yanzu Kebbi ta fara juya su zuwa su koma masu aiki da CNG wato gas kenan. Wayannan injin idan kana kashe naira 500 ka yi ban ruwa, to in za ka yi amfani da wannan injin za ka kashe naira 200 zuwa 250. Saboda haka gwamnatin jihar Kebbi ta ba da kwangilar kawo waɗannan hukuna na CNG. Gwamnatin jihar Kebbi waɗannan hukuna na ban ruwa masu aiki da hasken rana, gwamnati za ta saye guda 12,000. Wayannan su ma masu aiki da CNG shi ma gwamnati za ta saye su, in Allah ya so ba za su kasa 20,000 ba. To wannan abubuwan duk muna yi ne ba saboda komai ba, saboda manomanmu kowa shi koma gona kamar yadda aka san gwamnati jihar Kebbi da jihar Kebbi, manomanmu su koma gona. Duk abin da za a yi gwamnati za ta yi da mu da gwamnati tarayya na tabbatar da cewa an kawo sauki ga harkar noma, insha Allah za mu yi. Wayanda suke da famfuna masu aiki da fetur su ma ba za a bar su ba. Wannan gwamnati tare da gwamnatin tarayya za ta fito da hanyoyin da za a sa mai gidan mai, a tabbatar da cewa an ba manoma wannan mai cikin sauki. Ba saboda komi ba, saboda abinda mun ka sa gaba na harkar noma da zama an samu nasara kai. Sannan ina son a sani wayannan kayan aikin noma da za mu raba ba na saisuwa ba ne, kuma ba za mu yarda a saisuwa ba. Kuma na son a tabbatar cewa duk waɗanda mun ka kama sun sai da wannan
famfuna na aikin noma da aka ba su to za mu ɗauki mataki kansu. Ma'aikata wayanda aka azama nauyi rarraba waɗannan abubuwan domin su kai ga jama'a, gwamnatin ƙauren wasu ba za ta yarda ba a yi badakala a karkatar da su ba bisa da abin da an ta ce ba. Abin da aka sani ne gwamnatin ƙauren wanda da kauli zai wa mutane ta da adalci bakin gurgudu. Saboda haka duk abin da za mu yi na jama'a ne, so ba za mu yarda wasu su ɗauki waɗannan abubuwan da an kashe a ba talaka ba a je a sai suwa ko a je a yi wannan abubuwan da wallahi ba za a yarda ba ya. Daga ƙarshe jami'an tsaro muna nan tare da su, muna tare da kumanda na sojoji na Ethiopian Battalion, muna tare da kwamishinan 'yan sanda, darekta DSS, kumanda civil defense, vigilante da dai duka sauransu. Za mu yi ƙoƙari mu tabbatar da cewa sun sa ido wajen rabon waɗannan abubuwan, kuma duk wanda an ta gani ya je sai da wannan abun da aka basuwa don jama'a zo mana mun ba da umarni a kama shi, kuma ba a kama shi dai ba a hukuntar da shi, saboda gobe idan ya gani ko suka gani abin da an ta ce gashi an kawo a raba ma talakawa su je su yi amfani da shi na sarakunan da aka yi ma argungu wando ya wuri da zuru bisa ga goyon bayan da suke basuwa, kuma muna son su ƙara faɗakar da manoma talakawa a koma gona. Wannan gwamnati ta manoma ce, wannan gwamnati ta tarayya ita kanta ta manoma ce, saboda shugaban ƙasa ya ce noma shi ne na ɗaya gari, to mu ma dai kare mun sa noma na ɗaya. In ka duba nan gaba gari da zaka ga duka fadama ce, kuma mutane sun fara wani wanda nan gaba kaɗan za a fara da shi domin a tabbatar da cewa gonaki harkar noma ta kan kama. Idan kaga wannan wurin wannan fadama haka muke da fadama a Argungu, fadama a birnin Kebbi, fadama a Yawuri, kuma fadama. Kuma ministan gona ya zo ya ga abubuwa da idanunsa, ba mu da wata harka wadda ta wuce harkar noma. Gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin ministry bideka muna buƙatar ku sa mutum state hannu game da abin da ya shafi harkar noma, ba saboda turmi ba, saboda a taimaka ma manoma su ji daɗin tafiyar da noman su yadda ya kamata. Daga ƙarshe abubuwa gaba gare su, sarakunan mu Allah ya taimake mu dukkan su manoma ne, kowansu ya san umarnin noma, saboda haka mun san cewa za a tabbatar da cewa mutane, kuma a tabbatar da cewa wayannan abubuwan da za a raba an raba sun kai ga manoma na kwarai, manoma na grassroots wayanda su ne ka noma fi su bililai. Ba za mu yadda a rasun ka kamata ba. Daga ƙarshe muna yi kowa fata alheri, kamar yadda aka zo wannan wurin aka ga abubuwan da za mu yaba da abubuwan da muke da niyyar yi, muna yi kowa fata alheri. Allah ya da kowa gida lafiya. KGTV Ƙauren Gwando Television. Ƙauren Gwando Television. Ƙauren Gwando Television. Sabon gidan talabijin nan mai farin jini, wato Ƙauren Gwando TV, mai watsa labarun gaskiya a zamanance.
kamar yadda muke gani His Excellency mai girma gwamnan jihar Kebbi a tare da mai girma ministan aikin gona mai matasa gaskiya wanga ba da kanka da Allah wannan aiki da kai da kuma ga al'umma jihar Kebbi a cikin gaba kidaya Your Excellency Allah ya saka maka alkhairi kuma yanzu da aiki da alkhairi ga talakawan jihar Kebbi musamman na wannan yankin da kuma mutane da saka baki masu aiki da haska wutar lantarki a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke gani ga shi na mai girma gwamna ya gangaro domin ya soma mika wato wannan kuma bayan mai girma gwamna ya mika shi ma mai girma ministan noma zai mika wato wani daga cikin wannan famfuna ga manoma da za su gajiyar wannan shirin. Your Excellency juya wanda za a ba da juya kuma juya to malam Allah ya kaddare ana cikin waɗanda suka samu wannan abin noma saboda haka muna fatan za ka yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata. Wannan taimakawa ne gwamnati ta yi domin a tabbatar da cewa an taimaki manoma su koma gona. Jihar nan tamu Allah ya albarkace ta da ƙasar noma saboda haka a dage in Allah ya so Allah zai ci da shi kuma muka fata alheri. Okay, zauna kai a kan duka muna. sai kadamar da wannan abin ya baku ba abun gargaɗi shi ne da rike shi sosai kuma naka kula da su kuma da za ka da iyalinka saboda wannan zai ta maka tsasa zai ta maka arziki zai ta maka alheri saboda haka an yi tabbatar da alheri ma an yi ba a bari ko da ku to yanzu kuma mai martaba sarkin kabine zai mika wato wannan tallafi ga manomi na gaba. Malam Hali madadin mai girma gwamna da wani gwamnati famfo wanda yake an sau zuwa aiki da rani kuma ba ta mutum da mai girma gwamna magana su yi amfani da waɗannan abubuwan noma abinci kuma da aka samu sauƙin shi a so a yi samun Allah ya samu da ranar da za ta ba duk wanda yake da hannun su kawai al'amma ne ya malama da ke banki Allah ya saka kuma ba ayyukan alayi Masha Allah, mai martaba godiya kwarai da
Allah kara masa manzon Allah kaura da yadda kai ake kaura amma ba na ba sai ran kaura amma ne sai abu shi ne Muhammad Allah har ki za a yi da matan domin jama'a su samu sauki kuma mu samu matasan su annabi Muhammad kaura amma ne sai ran Allah don annabi Muhammad kaura ga zaki na gobin sa wayannan tare gidoci ba su kenan ba Allah ya taimake ka Allah ya yi mulka kaura aiki ya kyau Allah sake mana kila mai kila Allah ya taimake daga Kaura Television. KGTV Kauran Gwando Television. Kauran Gwando Television. Kauran Gwando Television. Sabon gidan talabijin nan mai farin jini wato Kauran Gwando TV mai watsa labarun gaskiya a zamanance.